As global leader in motors and drives, we help industries optimize their productivity in a low-carbon world with technology that improves decarbonization, energy efficiency, and circularity. And that work starts in our own operations, from how we design, source, and manufacture our products to how we reduce emissions. This includes direct emissions from sources we own, like our factories and vehicles, referred to as Scope 1, and indirect emissions from the energy we use, like electricity and district heating, which fall under Scope 2. In this episode, we take you inside our Helsinki factory to see how we're putting sustainability into action in our daily operations. Hi, I'm Sini. Welcome to Helsinki. Let's take a look at some of the actions that make it happen. Meillä otettiin täällä toimistolla ja tehtaalla lämpöpumput käyttöön. Mistä tämä idea sai alkunsa? Idea lähti varmaan siitä, että meillä oli muita energiahankkeita käynnissä ja sitten tiedostettiin samaan aikaan, että me ajetaan isoja putkia pitkin lämmitä vettä ihan vaan niin kuin taivaalle jäähtymään. Tiedettiin, että se on niin kuin valtava määrä energiaa ja sitten se, että miten se saataisiin hyötykäyttöön, niin sitä lähdettiin miettimään. Minkälaisia vaikutuksia tällä lämpöpumpulla on ollut? Meillä on noin 90%, ehkä vähän ylittäkin tippunut kaukolämmön kulutus. Nykyaikaiset omakotitaloa niin lämmittää noin 300 vuotta. Sillä energiaa, mitä me säästetään yhdessä vuodessa. Huikea parannus. Thanks for visiting Helsinki factory. At ABB, we continue to work toward our global sustainability targets, and some of our factories have already achieved them. Stay tuned for more stories from our factories. Are you looking to make your operations more sustainable? Let's do it together.